conquistando seu segundo cinturão na segunda categoria, te coloca no número 1, te coloca acima do Saint-Pierre, do Anderson, do John Jones? Winning the belt on Saturday, does that put you at number 1? Does that make you better than John Jones and St. Pierre? Acho que não, acho que eu tenho que fazer um pouco mais ainda, então eu estou trabalhando para isso. É isso que me motiva ainda a estar lutando. Hoje ainda eu vejo o George ainda assim na minha frente. I don't think so. I think there's still a lot that I need to do, and I still see that George St. Pierre would be ahead of me. Então isso é um compromisso que você vai continuar lutando depois dessa luta, né? O pessoal tá aí querendo falar que, não, ele vai ganhar e vai se aposentar. Não, você tem um compromisso então aqui com o público, com a torcida brasileira, que você depois dessa luta, conquistando o cinturão, você ainda vai defender por um tempo. Yeah, so that's a commitment that you're going to keep fighting after this fight. There's a lot been said that you might retire or whatever, so this is yourself committing to that. Vou. Eu já estou falando isso, eu já quero ver se dando tudo certo no sábado, a gente vencendo, já quero fazer a defesa ou outubro ou novembro de novo. Yeah, for sure. You know, winning this Saturday, I want to defend the belt in maybe in October already. So yeah, I'm definitely keeping on fighting. Valeu, Aldo. Obrigado e boa sorte aí no sábado. Boa luta. Valeu, irmão. Obrigado. We'll take the next question from Augusto German Niesgay with Somos MMA. Hi, Jose. How are you? I want to know, first of all, how did you manage to prepare a title fight in the middle of a pandemic? Did this context affect you? Como é que foi treinar na pandemia? Te afetou? Não, até me ajudou, né? Eu pude ter academia somente para mim, treinar sozinho com meus parceiros de treino, então só me ajudou. No, it actually helped me. I had the whole gym to myself and my training partner, so it was actually, for me, it was beneficial. Yesterday, Max Holloway mentioned that the time zone is something crazy, and then this will be the first time he will be fighting early in the morning. Do you think this will have any incidence on the fight? How did you prepare for that? O Max falou que é a primeira vez que ele vai estar lutando de manhã, né? Esquisito lutar de manhã, mas você acha que isso vai ter um impacto na sua luta para você? Acho que impacto não vai ter, a gente já está se programando para isso, né? A gente já sabia que tinha essa possibilidade, então a gente procurou se adaptando, está chegando esse momento, mas é a primeira vez também para mim, eu não sei como posso te falar isso com a clareza, com tanta certeza, mas eu creio que para mim não tem impacto nenhum. No, there won't be an impact. We're already planning on that. We're training for that. It's obviously my first time fighting at that hour in the morning, so I can't tell you for sure, but I don't think there's going to be an impact. Jose, talking about the fight, which aspects do you consider are going to be the key for winning, and what do you need to be careful about Peter Yan? O que você acha que vai ser a chave para vencer e o que você precisa tomar cuidado com ele? Acho que, primeiramente, o cuidado tem que ter o respeito, né, pelo adversário. Acho que esse é o maior cuidado que nós temos que ter. E, lógico, e procurar fazer tudo aquilo que eu treino na academia. Então, tem que ser esse estilo que eu sei que eu vou vencer. I think that first of all, I need to respect him as an opponent, and then I need to do everything that I train to do in the gym. Just do what I need to do to win. Do you feel people are underestimating you for this fight? Você acha que as pessoas estão te subestimando para essa luta? Acho que, vamos falar que sim, pelo fato da última luta que eu fiz, e eu acho que o nego não percebeu como é que foi, mas eu acho que a partir de sábado todos vão ver. Yeah, I would say so, due to my last fight, the result, but, you know, I think they're going to change their minds after this Saturday. And Jose, everybody's talking about the octagon place on the beach. And besides, you're not going to be fighting there. Many fighters have said that it would be fun to perform in a cage on a beach. So I would like to know, would you like to fight in an octagon on a beach in Rio? Todo mundo falando do octógono na praia, muita gente falando que queria lutar lá, mas você lutaria no octógono na praia no Rio? Lógico, né? Eu acho que se você precisar de mim lutar em qualquer lugar, eu vou estar apto a fazer isso. Yeah, for sure. If the UFC needs me to fight anywhere, I'm going to be ready for it. Okay, and the last one for me is related to soccer. Now that Jorge Jesus might leave Flamengo, the fans are asking for Marcelo Gallardo as his replacement. Do you like him for trainer for Flamengo? Entendeu?
Sim. Posso falar? Sim, sim, lógico. Principalmente pelo trabalho que ele vem fazendo no River Plate. Então, se o Jorge Jesus sair mesmo, eu queria o Marcelo Galhardo no time. Yeah, I think he's doing a great job at River Plate, and if George Jesus actually leaves, I think he'd be a great asset for the team. Okay, Jose, thank you very much and good luck on Sunday. Thank you, man. Thank you so much. Thank you, Jose. That is all the time we had for you, sir. You are good to go. Suitable for light division. At the same time, how do you maintain the strength and muscles after the weight loss? A maioria dos lutadores tenta estar numa categoria onde vai ser melhor para o peso, a maioria quer subir. Como é que você se adaptou melhor? Como é que você acha melhor ter descido? Acho que primeiramente eu tive uma reunião com o Dedé, né? Então ele quando propôs isso pra mim, que ele sempre falou que a minha categoria certa era essa. E eu sempre bati pé com ele que queria subir isso assim. Mas, cara, me adaptei muito bem, né? Eu acho que pra mim isso foi minha vida pessoal, vamos falar assim, foi muito bom o que aconteceu. Então eu não me arrependo de nada. Então hoje eu estou muito bem, forte, rápido nessa nova categoria. My coach Dede always told me that this was the right division for me, and I always stood my ground and said that I wanted to fight at featherweight and then I wanted to move up to lightweight. But you know, we had a talk, and it was really a lifestyle change, and it worked out for the best for me. That the Peter Yan is always encourage his opponent to throw and miss during the fight, so that his opponent would make mistakes by himself. So we know you are good at counter striking. So what kind of adjustment you apply to this fight for such a strategic opponent? O Peter tenta sempre jogar para fazer o adversário cometer um erro, né? Para se pegar no próprio erro. Como é que você se mudou? Você é um cara que gosta do contra-ataque. Como é que você luta com um cara tão estratégico? Acho que eu fiquei tão acostumado a lutar dessa maneira, né? De tentar não errar pelo fato de ser campeão, e todo mundo tem um estudo muito grande. Mas eu acho que dessa vez é totalmente diferente, né? Eu acho que pelo esse treinamento como é que foi, tudo que eu fiz, então tá totalmente diferente de estilo de luta, né? Então acho que venho falando isso para todo mundo, que todo mundo vai se surpreender com a minha performance. You know, I think I adapted myself to not make mistakes in the fight, especially when I was a champion. You know, everyone's watching you under a microscope, but you know, like I've been saying, this is completely different. My training was completely different, so I think everyone's going to be surprised by what they see. So much, and good luck on Saturday. Thank you. Thank you. We will take the next questions from Joe Coleman with TalkSport. Hi Jose, thanks so much for joining us. First and foremost, what are your first impressions of Fight Island? O que você achou da Ilha da Luta? Achei ótimo, lindo. I think it's great. It's beautiful. Amazing. This is your second fight at bantamweight. I just wanted to know, given the conditions surrounding the pandemic and everything, how's the weight cut going and how are you prepared and feeling ahead of Saturday? Com a pandemia, com tudo, como é que tá o corte de peso? Tá ótimo, né? O corte de peso, então tá bem melhor do que a gente imaginava, né? Então, acho que da última vez foi uma experiência nova na vida, mas hoje em dia estamos acostumados, o peso já está chegando perto e a saúde está lá em cima. The weight cut's going great. I think it's going better than we expected. Last time was the first time that we were going through that experience, but now I feel like I'm comfortable with it and it's going great. Excellent. Given your background and everyone you've faced, the records you've achieved and what you've achieved in the sport, are you surprised you enter Saturday as the betting underdog? Dada a sua experiência, seu histórico, então, você acha estranho você ser o azarão nas apostas, nessa luta? Acho que pela situação que eu levei a carreira nesse exato momento, eu acho que não. É um cara novo da categoria, mesmo com a história, mas era um domínio no peso de cima, né? Então tinha um lance do peso, ninguém pôde saber como é que eu ia me portar. Mas tudo isso vai mudar a partir de sábado. No, I don't think so. I mean, he's a young guy. He's coming up in the division. People are questioning about my weight cut, so it's understandable. But you know, I'll change everyone's opinions on Saturday. You know I'm on the phone. Jose, sorry, just one more from me. Victory on Saturday would be an incredible achievement, considering you'd be a 2-weight world champion.
Where do you think you would rank on the sort of greatest of all time list if you managed to win on Saturday? Onde você acha que você se coloca na lista de melhores de todo o tempo vencendo nessa? Acho que. Cara, eu acho que eu devo estar entre os 3 melhores de todos os tempos. I think I'd be among the 3 best of all time. Thank you very much. No problem. We will take our next set of questions from Danny Segura with MMA Junkie. This weight cut being easier than the first one, any lessons learned that you take from the first weight cut? Esse corte de peso foi mais fácil, você aprendeu o que você está trazendo agora que você aprendeu no último? Sim, né? Está sendo pelo fato que a última, como falei, foi uma experiência, a gente sabia como que o corpo ia suportar. Não, agora não, a gente já vem perdendo peso mais tranquilo, já sabe o que fazer, né? Yeah, we have the experience from the first time when we didn't know how the body was going to react and stuff, so now we know pretty much how it's going to be done. Is the chapter at featherweight closed? Is there any plans to ever go back to that division, or is he now a percent and his featherweight days are over? Você fechou o capítulo do peso pena? Você pensa em voltar? Acho que não, né? Acho que hoje em dia eu estou pensando no peso galo, eu quero ser campeão no peso galo, eu quero fazer outras disputas, eu quero defender o título, então é isso que me passa hoje na minha cabeça. No, now I'm a bantamweight and I want to win this belt, I want to defend the belt, so that's really what I'm thinking about right now. Obviously, he achieved a lot at 145 pounds. Where does he think he ranks among the greatest featherweights of all time? Because it seemed when Max Holloway was champion, there was a debate between the two. Você, claro que já fez muita coisa, mas onde você se coloca no peso pena? Porque quando o Max estava sendo campeão, todo mundo falou que era o melhor de todos os tempos. O que você acha desse debate? Então, isso é vamos falar um debate de momento, né? Então, se for colocar mesmo, não tem até hoje ainda ninguém que possa ser melhor do que eu no peso pena. Então, pelo fato de ele ter me vencido, eu acho que todo mundo pode até falar isso, mas amanhã eu tenho certeza que todos vão falar que eu sempre fui o melhor de todos os tempos do peso pena. You know, I think that's a momentary debate. You know, people say that because he obviously beat me and all that, but I haven't seen anyone do everything that I've done. And you know, maybe tomorrow people are going to realize that that I have all those feats at featherweight. Thank you so much. Good luck on Saturday. Thank you, man. We will take the next questions from Adriano Albuquerque with Kombacha. Aldo, só porque você comentou aí uma das perguntas foi onde você se colocava entre os melhores de todos os tempos e você se colocou no top 3. Então eu quero seguir essa pergunta e perguntar quem está no seu top 3, quem são os outros 2 que estão ao seu lado no top 3 e por quê? You mentioned that you'd be a top 3 among the best ever. So who are those others that are there with you in the top 3? Então, o primeiro eu coloco o Josh, né, pela dominância que ele fez na categoria. Fica... Saint-Pierre? Josh Saint-Pierre. Aí depois fica ali entre... Eu posso colocar um outro, que é o Anderson ou o John Jones, depois vem eu, depois vem um dos dois de novo. You know, first of all, I'd put George St-Pierre for how he dominated his division. And then I would... Currently stacked with some big names like Sean O'Malley, Aljamain Sterling, and Frankie Edgar as well. Personally, is there anyone you would like to face next? O peso galo tá com vários caras subindo aí na categoria. Tem alguém que você tem em mente? Alguém que você quer enfrentar? Não, acho que primeiramente a gente tem que ser campeão, né? Então, sábado vencendo o Peter, aí sim, vou escolher já o próximo oponente. Então, para mim, o próximo da fila é o Sterling, né? Yeah, I think the first step is to win the belt, and then after I win the belt, I'll start thinking about my next opponent. But I definitely think the first in line is Sterling. Okay, one final from me. So, what are your predictions for the co-main event of this weekend's fight between Alexander Volkanovski and Max Holloway? You're a former featherweight champion yourself, and you faced Holloway twice. How do you think takes this one? Quem você acha que vai levar? Você já enfrentou Holloway 2 vezes? É uma luta, acho que está muito parelho ali, né? Eu acho que quem conseguir fazer seu estilo de jogo tático vai vencer a luta. Eu acho que para mim está muito 50-50 ali.
não sei quem eu posso te falar que possa vencer. You know, I think it's a really close fight. It's pretty much 50-50, and you know, whoever wants it more. It's hard to tell you who I think is going to win. Right. Thank you, Jose. Good luck for your fight. Thank you, man. Now we will take the next questions from Nesta McGregor with BBC. Hello, Jose from the UK. My first question to you, we've just spoken to Rose and Jessica, who were saying it feels like a big holiday. The hotel rooms are nice, everything is amazing. Does it sound like you're in a movie in a surreal world that's so different from the one you may be living day to day in the last couple of months? Alguns atletas estão falando que parece que está de férias, que o hotel é incrível, o quarto é incrível. Parece que você está num filme aqui, num negócio surreal. Aqui. Sim, eu acho que desde que nós chegamos, né, no hotel ou saímos lá do Brasil, a estrutura que foi feita, né, para nós atletas, então está sendo de primeiro mundo mesmo, pô, qualidade lá em cima. Então todos nós sentimos sim pelo hotel, pela estrutura que o time está nos dando. Yeah, for sure. Ever since we left Brazil, I mean, this whole infrastructure, everything is pretty surreal. So coming here and seeing the hotel and everything they've built is pretty insane. Awesome. Has preparation for this fight been any different because of the conditions? We know Brazil's hot and humid, but you know this is something completely different. You've flown to so far in the world as well. What's been the main differences, and do you feel just as relaxed before this fight as you normally do? Tá tendo alguma diferença? O Brasil também é quente, úmido que nem aqui e tal. Você tá relaxado, tá confortável vindo para lutar aqui? Sim, muito, né? Eu acho que para mim não vejo problema nisso. Eu acho que até porque é climatizado também, então não vejo a mesma coisa. Eu acho que é um pouco mais quente que o Brasil, mas não vejo problema nisso não. Yeah, I haven't had any problems. You know, the climate is not too much different. It is a little bit hotter than Brazil, but I haven't felt it being a problem. Okay, and just very quickly, Jose, your president, Jair Bolsonaro, has COVID, has coronavirus. You know, Brazil's been one of the worst hit places. How difficult has it been to kind of carry on your day job? And what message would you have for the people of Brazil? O Bolsonaro agora deu positivo, o Brasil tá nesse problemão todo na pandemia. Como é que isso te afetou e qual o recado que você passaria para os brasileiros nesse momento? Acho que afeta, né, pelo estilo de vida que você tem que mudar. Você está acostumado já a fazer, mas, cara, para mim, nunca olhei pelo lado ruim, né? Sempre eu queria pelo lado bom, acho que eu tomei todos os devidos cuidados e assim não vi problema de estar passando essa fase lá no Brasil. You know, obviously it's going through a very bad time, but I always try to look at through a brighter side. You know, we have some lifestyle changes we had to go through, but I took all of the necessary precautions and it really wasn't that big of a problem for me. Okay, just very, very quickly, Conor McGregor's announced his retirement again. If it's permanent this time, would you love to fight him again? And what will UFC miss by not having Conor if he does stay away and if he never returns to the octagon? O Conor anunciou a aposentadoria de novo, né? Você se arrepende de não ter lutado com ele de novo? O que você acha que o UFC está perdendo se ele parar de vez? Né? Acho que não, pela luta não, acho que para mim o que ficou no passado, não tem como mais voltar atrás. Eu acho que aquela luta para mim, depois logo em seguida assim eu tinha uma revanche, mas não aconteceu, retornei, fui campeão de novo, então não me passa isso não, de revanche qualquer coisa. O time está perdendo, eu acho que ambas as partes perdem, né? Eu acho que vamos falar do lado financeiro, então tanto o teammate tinha um valor dentro da Irlanda também, com ele lutando, né? Ele se aposentando, acho que a gente perde isso. E ele também com certeza vai perder, mas eu creio que ele já volta a lutar. You know, I don't think about that fight too much. It's in the past, so I don't dwell over it. But you know, I think financially speaking, Conor brought a lot of weight to the UFC in Ireland, so they might miss out a little bit on that. And obviously for Conor, you know, he's going to miss out on fighting and getting paid too. So that's about it. Okay, obrigado, Jose. Thank you very much. Nada, thank you, man. We will take the next set of questions from Mojang Wu with Hupu Sports. Hi, Josie. This is Hupu Sports from China. So I have a question about
Generally, with the increase of age, most fighters would choose to leave up the weight instead of a weight reduction. How do you? Hey guys, this is Praveen the Boss. Thanks for watching our video. Click on the subscribe button to catch all the latest videos from MMA India Show and MMAindia.com. Thanks. Cheers.